Representative for Reuters, what do you expect today? This way. What do you expect from today's meeting? Increased pressure. Apart from sanctions. Yeah, but we have the sanctions. This is the tool. We have the 17th package now ready, and we are working on the next package. And of course, what would really have an impact is the sanctions on energy. And that's why we're also working on the roadmap to get rid of Russian energy that we proposed last week, and we are working on the legislative package also to do so, because to deprive them from the funds of funding this war is extremely important. I think also the political isolation is important to put the pressure on Russia, and there we all have to be united in this, because we clearly see that Russia does not want peace, and everybody else does. So does that mean you're not optimistic about the talks in Turkey? Yes, well, it is a very good proposal. I think it shows that also Americans are seeing that the pressure should be put on Russia, who doesn't want to stop this war. This will go through the Senate. Of course, they have their other procedures there, but I think it's important as a message as well that Americans are seeing that this is important to put the pressure on Russia, and we have the tools, and the Americans also have the tools to do that. But can we ask about the talks in Turkey? I was in Azerbaijan. I will meet Armenian Prime Minister here, and I will also go to Armenia. So I think it's also important to take the tensions down in this region, and see what more can we do in this very difficult geopolitical environment. Representative, what do you expect from the talks in Turkey? Well, they're very close in reaching the agreement, and I think it's in everybody's interest that they sign this peace agreement, and we have one less conflict in the world. What do you expect from Kosovo and Serbia in process dialogue in Do you have any special message for Kosovo and Serbia? Well, we just appointed a few months ago, we appointed the new special representative for the Belgrade-Pristina dialogue, and we expect an organization of the relations. Of course, that we didn't actually get the meeting of the leaders? I think everybody else was ready for the meeting of the leaders. Zelensky was saying, and also President Trump, I think, was saying that the leaders level meeting could be there. But like I guessed, Putin doesn't dare to come really. So I think downplaying this shows that they are not serious about the real peace talks. I mean, this is clear for everybody, and I think it's important to see also that the whole world sees that Russia is playing games. What are the consequences? Realistic the idea that Albania can be part of EU in 2030?
Yes, I think Albania is making great progress when it comes to reforms, what are needed. So it is also for us on our side, European side, to make necessary steps. I mean, of course, we need reforms. We need to see that, for example, rule of law is respected and all these things. But I think there is this political momentum that everybody wants to see the enlargement process really happening. It's not only necessary for the Western Balkan countries, it's also necessary for the European Union to grow our economical but also geopolitical power. Okay, thank you. One last question. Do you think that the Americans are realizing now that Putin does not want to negotiate? Well, it's clear for everybody. I think you can see it very clearly. I mean, Mr. it has one been question. always over two months when Why? It's a bit. You can do it like this. Good morning. Mr. Doctor, you Hi. do it together. Absolutely. Any part of Ukrainian territory. So that was a very good meeting. I'm really looking forward today to the meeting with the foreign ministers here in Tirana. And so you said that you've been cautiously optimistic. One at a time, please. So you've said that you have been cautiously optimistic in the past, and you've had the talks with the NATO ministers. Now there are talks in Turkey. I want to know, considering we were hoping that the leaders would be, and that's not the case. No. Do you think that it's been a failure? Do you think Putin is... I think Putin made a mistake by sending a low-level delegation with this historian leading that delegation, who was also there in the talks in 2022. The ball is clearly in his part of the field now, in his court. He has to play ball. He has to be serious about wanting peace. So I think all the pressure is now on Putin. And what's the expectation from... What has to happen to you understand that ball is not on his side of... He realizes this. I know him very well. We did a lot of negotiations between when I was Prime Minister of the Netherlands. He knows extremely well that the ball is in his court, that he is in trouble, that he made a big mistake by sending this low-level delegation. And I think it is very good that the Ukrainians have come to the table. They have sent a delegation which is really willing to negotiate a ceasefire, etc. I'm so happy about the role the US is playing. It is really important. President Trump breaking the deadlock, clearly taking a lead on all of this, which is extremely useful and important. Final question, then I have to go. Again, you have to repeat the question because I had a very successful. I'll see you in a second. So I had a very good visit to the region. I had very good discussions also in Brussels with President Vučić. So NATO is very much helping to. Yesterday, can I
Mr. Rutte, UK TV, very quickly, are you hopeful for some talks on Ukraine today? I think Russia made a big mistake sending this low-level delegation with this historian leading it, who was also... Issues on different parts when it comes to crisis responding as well. So But do you have a deadline for Putin? Because both on his side, but he still don't play this ball. yes, he's playing games, which shows that they are not serious about peace. But you have deadlines that you're waiting for some decision of Putin, and after this date you will do some other stuff. No, I mean we have been.
Unfortunately, Russia's war continues in Ukraine, so I know we will discuss this issue and we will ask for and demand for 30 days unconditional ceasefire because we know it's important. Ukraine wants it. Unfortunately, only Russia doesn't want a peace in our region. Therefore, if it doesn't happen, we will have to agree on next and further sanctions. Only that can stop Russia. So, because all countries in Europe want security for their people, for their societies. I know that today as well we will discuss issues of illegal migration and better economic cooperation, which is a very important matter as well to Latvia, I know as well to Albania, and therefore we will use the CPC summit as a good platform to meet all the European leaders and discuss. Avea tu taxera, te rog. Of Europe's, one of the Europe's member state countries, it's very important for us to get 30 days unconditional ceasefire in Ukraine as well as in the European region. I believe it's important Donald Tusk, in UK Europe. media. Quick question on Ukraine. So therefore we'll see, because only Putin doesn't want peace. Therefore we will follow up with next sanction list. And then so what happens next if the ceasefire talks fail? What is going to be the next step from the European side? We have discussed that we will go with next sanctions, and I know that already 17 sanction package is agreed with a lot of shadow fleet inside it. I know that for UK as well it's very important that we can follow up with next sanction list.
Azerbaycan. Ah, bilmiyorum. Ben neydi, ne yapayım? Just straight up, let me get up there.
Plan B for this weather. You're persisting great.
Verde.
Morning. Thank you. Very happy to be here. How are you, Eddie? I don't count. No, I can't. Thank you so much. Thank you so much. Oh, wonderful weather. Yeah, indeed.
Take care of you. Sure. The British race continues. My friend, look on We done. Are you? Thank you. We'll take care of you. No. I don't want anybody to hold my umbrella. Ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου ακριβώς για να φέρει μαζί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, πλήστα των οποίων θέλουν να γίνουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο. Οι προκλήσεις είναι κοινές, οι ευκαιρίες είναι κοινές και αυτό το φόρουμ προσφέρεται για ένα ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μπαίνει και το Κυπριακό, ένα ευρωπαϊκό. He called for a ceasefire during the anniversaries of the 9th of May, which he himself had never respected.
Then Ukraine called for a ceasefire supported by the European Union and by the United States, but President Putin rejected it. And finally, President Putin offered a meeting directly between Ukraine and Russia in Turkey. President Zelensky was ready to meet, but President Putin never showed up. And this shows his true beliefs, so we will increase the pressure. We're working on a new package of sanctions that include sanctions against Nord Stream 1 and Nord Stream 2, but also listing more vessels in the shadow fleet and lowering the oil price cap, and finally more financial sanctions on the Russian financial sector, because we want peace and we have to increase the pressure until President Putin is ready. So Keir Starmer, on behalf of the UK broadcasters, what can you realistically do on Russia, given the problems we have overnight? Well, I think that what we saw yesterday and overnight is yet more evidence that Putin is not serious about peace. He's been dragging his heels, and I think it's really important, therefore, that we have absolute unity with our allies. We'll be working on that again today to be clear that there must be a ceasefire, but also to be clear that should there not be a ceasefire, then we will act together in relation to sanctions. But for me, this is clear evidence that Putin doesn't seriously want peace. He's dragging his heels, and that's why today is a really important opportunity to work with colleagues to make sure that we are absolutely united. And President Zelensky will be here today, so we will be discussing the situation with him. On the Brexit reset, how are the talks going? Will you have talks on the sidelines ahead of the Monday summit? Well, in the last 2 weeks, you've seen the UK do a trade deal with India, really important for our country and our national interest. Trade deal with the US, again important for our country and national interest. I'm positive going into Monday, and I think that this is an important moment for our country that will be measured in the benefits to working people and their living standards. But we're positive as we go into the summit on Monday. Thank you very much. Thank you. The Americans understood that Putin does not want to negotiate. Do you think the world understood that Putin doesn't want to negotiate? I guess it's obvious, not for the Americans, but for the Europe and for the world, because when Mr. Putin sends the delegation of that low political level, it's obvious that he is not keen into going in any kind of negotiations. Do you have a message for Trump? Do you have a message for Trump to put pressure on Russia? Well, I guess and I hope that a new administration of United States will get into reality and finds out that Russia and Putin is not going in any kind of negotiation unless we match them in power on the front line. It's the first time that Chancellor Merz is here on the European parquet, so to say. What do you expect? I expect significant input, political and economical one from Germany, and as far as we see it, they are on the right path. Thank you, guys. Hello.
Few words. Good morning. It's wonderful that Europe is here today, and at the same time, negotiations that are highly important for the future of the Europe are ongoing in Istanbul. Today, from here, we need to send a strong common message. Europe stands with Ukraine. I think that Europe has acted decisively. Today we have strong common voice and message. We need ceasefire, we need peace negotiations and lasting peace. And now, I think that all is on the Russian side. If negotiations don't proceed, Europe must be ready to act strongly with new sanctions and even more support to Ukraine. This is my main message today. But the 17th sanction package is not even going that far. How can the EU put more pressure on Russia sooner? We have to work together with the US. We need that with sanctions. We need good cooperation, good coordination with the US. Thank you. Mirëmëngjesi të gjithëve, ky siç e dini është samiti I 6 I Komunitetit Politik Evropian, një samit jashtëzakonisht I rëndësishëm, I lindur nga jo vetëm nga shtetet e BE-s, por edhe të gjithë ne të tjerët që aspirojmë të antarësohemi në BE, mirë po me qenë se ky samit mbahet pikërisht në Ballkanin Perëndimor, këtu në Tiranë, për çka dua të uroj edhe Shqipërinë edhe kryeministrin Rama. Është shumë e rëndësi që në fund të samitit të dalim edhe me një plan konkret se si do të ecim përpara shtetet tona drejt BE-s. Sa I përket Republikës së Kosovës, përkundër faktit që ne jemi 100% të linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ka një bllokatë totale. Nga ana e BE-s nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jon, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% në përputhje me politikat e tyre, edhe sa I përket sanksioneve ndaj Rusisë, edhe sa I përket politikave të tjera. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë I keq për rajonin ton, se më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë të Putini, sesa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër përpos Zoja Osmani, keni shpresë sot për mesazhet dhe konkluzionet të këtij samiti I cili mund të jetë në drejtimin e asaj çfarë ju pretendoni, që BE-ja të kthejë syt nga ju për të tërhequr vëmendjen për atë që ju pretendoni? Më shumë kemi kërkesë se sa që kemi shpresë, kërkesat tona do të jenë të zëshme, jo për shkak të ndonjë arrogancë politike, por për shkak se e meritojmë dhe ne kërkojmë që ky proces të jetë I bazuar në merita, ndërkaq sa I përket konkluzioneve, zakonisht samiti I EPC-s nuk është se ka konkluzione të forta politike apo veprime politike, megjithatë është një mundësi e mirë për ne që në një forum ku jemi të barabartë të bëjmë kërkesa. Është zoti Sorensen, ai tashmë është emëruar dhe kemi, unë si presidente kam pasur 2 takime jashtëzakonisht të mira me të, ka qenë në Prishtinë 2 herë. Kam pritshmëri për më shumë, kam më shumë pritshmëri sa I përket një lloj balanci nga ana e BE-s, për shkak se siç e dini Kosova është në masa, Serbia nuk është, dhe kjo e prish balancin, barazin mes palëve në tryezën e dialogut. Kam më shumë shpresë që edhe nga zonja Kallas, edhe nga përfaqësuesi I ri për dialogun do të shtyhet më shumë përpara heqja e masave dhe trajtimi I barabartë I palëve. Ne do të jemi konstruktiv dhe angazhuar. Bashkët me zoti Vučić. Zonja Osmani, sa ndikon situata e brendshme në Kosovë? Mund të vazhdoj dialogu sa kohë që nuk keni zgjedhur ndërçi me qeverinë e Kosovës? Ju e dini që Kosova ka pasur zgjedhje me 9 shkurt, seanca e parë është mbajtur me 15 prill dhe dje është bërë një muaj nga përpjekjet për të zgjedhur udhëheqësinë e parlamentit si dhe qeverinë e Kosovës që vjen më pastaj. Besoj që do të ketë përpjekje akoma dhe unë I inkurajoj liderët politikë që për interes të qytetarëve dhe të Kosovës, në mënyrë që mos të humbasim dhe të dëmtohemi më shumë, të kemi institucione sa më parë që të jetë e mundur. Megjithatë, sa I përket kryenegociatorit, Kosova ka kryenegociatorin I cili akoma është fuqiplot, është
zëvendës kryeministri I parë, I cili edhe nuk është se ka kandiduar apo se është zgjedhur deputet, pra ka kompetenca në mënyrë që të vazhdoj në qoftë se kërkohet nga BE-ja që të ketë një takim në nivel kryenegociator. Në këtë moment që është Kosova, me këtë situatë që keni brenda me samitin që bëhet dhe negociatori në liqë është caktuar për ju, çfarë I kërkoni Shqipërisë? Nga Shqipëria kërkojmë që të vazhdoj përkraja në raport me Republikën e Kosovës në disa aspekte. E para, që të vazhdoj të jetë zëshme, siç ka qenë kryeministri Rama deri tani për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës, dhe e dyta që të flas sa më shumë dhe sa më zëshëm me shtetet që akoma nuk e kanë njohur Kosovën në mënyrë që ato ta bëjnë një gjë të tillë, sepse mos njohja, sidomos nga shtetet anëtare të BE-s, po e dëmton jashtëzakonisht shumë Kosovën. Jo dialogu s'do të jetë temë sot, sepse ky është forum multilateral siç e dini. Faleminderit shumë. Video takimit të kërkohet nga BE-ja një takim ka takime të Nuk ka. Jo, me Vučićin nuk ka asnjëherë në këtë summit takime dypalshe. Takimet dypalshe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe me ndërmjetësimin e BE-s, siç e dini zhvilluan në Bruksel. Kështu që ky është një forum multilateral ku ne si Republikës së Kosovës synojmë më shumë të takohemi me liderët e tjerë, sidomos ata që duhet t'i bindim që të largojnë masat e padrejta ndaj Kosovës. Mendoni fakti që po bëhet për herë të parë në Tiranë një samit I tillë dhe që ju jeni prezent tashmë edhe pse keni ngërç mes Serbisë dhe Kosovës? Ne gjithmonë jemi prezent në këtë summit, Kosova gjithnjë është prezent edhe në EPC dhe në summitin BE Ballkan Perëndimor. Ajo çfarë na favorizon këtu është se po shpresoj shumë që fakti që mbahet ky summit në Tiranë I jap një zë më të fuqishëm rajonit ton dhe edhe një zë më të fuqishëm edhe Tiranës, jo vetëm Prishtinës, që të flas edhe për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës, por edhe siç e përmenda për njohjen nga shtetet që akoma nuk e kanë bërë këtë në raport me Kosovën. Ja bëhet këtë kërkesë Bashkimit Evropian mbrëmjen Patjetër që po, edhe mbrëmjen e djeshme, edhe më herët, edhe çdo ditë e bëjmë këtë kërkesë, sepse të gjitha kërkesat në fakt që BE-ja ka pas raport me Kosovën sa I përket heqjes së masave ne I kemi plotësuar dhe në qershor bëhet një vit që edhe vetë përfaqësuesi I BE-s zakonisht nuk ka përgjigje, kërkojnë gjëra kështu shumë abstrakte, deeskalim. Në fakt ne nuk jemi ata që kemi eskaluar situatën, por edhe pse nuk e kemi krijuar atë situatë në veri të Kosovës, Kosova ka ndërmarrë hapat që janë kërkuar nga marrëveshja e Bratislavës dhe edhe vetë zoti Borrell që ka qenë HRVP më herët ka propozuar që të hiqen masa duke u bazuar në plotësimin e kritereve nga ana. A kishte një shndrim nga BE-ja për sa I përket vizitës së presidentit Vučić në Rusë? Nga disa kishte, nga disa nuk kishte, ose më mirë të them nga disa kishte qëndrim të ashpër, nga disa për fat të keq ka qëndrim arsyetues, që është jashtëzakonisht dëmtuese dhe dërgon mesazh të dëmshëm për gjithë rajonin, jo vetëm për ne. Faleminderit gjithëve. Beschäftigen. Natürlich, bedauerlicherweise, immer noch der Krieg in der Ukraine. Ich hoffe sehr auf eine darauf, dass ja auch die afrikanische Seite gewinnt, die Seite der Europäer zu Lösungen beizutragen.
Costa. Dass Sie einen IPC-Gipfel eines Tages durchführen könnte, frühestens 2027. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Werden Sie heute ein konkretes Angebot? Ja, ich werde das selbstverständlich gegenüber der EU-Kommission noch einmal deponieren und dieses Angebot erneuern. Und zwar für 2027? Genau. President, how are conversations with Trump progressing on trade? Wen treffen Sie heute bilateral? Ja, ich denke, man trifft so ziemlich alle hier. Ich habe aber ein Gespräch abgemacht mit der dänischen Premierministerin, ein längeres Gespräch, weil ja die dänische Ratspräsidentschaft dann stattfinden wird im zweiten Halbjahr 2025. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, hier sehr formlos ins Gespräch zu kommen. Können Sie uns noch ein Update machen, wo wir stehen mit den Handelsverhandlungen mit den USA? Großbritannien muss ja einige Zugeständnisse machen. Zum Beispiel haben Sie auch angekündigt, für 10 Milliarden Boeing-Flugzeuge zu kaufen und ihre Landwirtschaft zu öffnen. Wird die Schweiz dasselbe machen? He only does it to be tall as me.
abbastanza bene in questo ultimo che c'è una persona che sia effettivamente disponibile a fare dei passi importanti in favore della pace, che invece sia chiaramente meno disponibile. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, penso che dobbiamo insistere per una cessata del fuoco incondizionato, che dobbiamo insistere per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l'Ucraina, e continuiamo a lavorare anche in questi formati per questo obiettivo. Presidente, non è passata al centro migranti di Giader prima di venire qui? Non ho fatto in tempo. Passerà dopo? No, non faccio in tempo, ma insomma stiamo andando avanti, mi pare che il lavoro dimostri anche, diciamo, per la velocità, il funzionamento soprattutto dei rimpatri, che insomma si dimostri che alla fine, come avevamo promesso, stiamo andando avanti. Si parla di... Mi rovinare.